El Misterio del Coche Negro y la Carretera de las Sombras. En un pequeño pueblo escondido entre las montañas del norte de España existe una antigua carretera conocida como la Carretera de las Sombras. Durante el día parecía un camino normal, pero al salir la noche todo cambiaba. Una espesa niebla cubría el lugar, el viento silbaba entre las arbolas y un profundo silencio hacía que cualquiera sintiera un extraño escalofrío. Los habitantes del pueblo contaban la misma historia desde hacía más de 100 años. Decían que exactamente a la medianoche aparecía un elegante coche negro de estilo clásico. Sus faros iluminaban la carretera con una luz blanca muy intensa, pero el motor apenas emitía sonido. Lo más inquietante era que nadie había visto nunca el rastro del conductor. Quienes intentaban seguir el automóvil aseguraban que desaparecía como si nunca hubiera existido. Daniel, un joven mecánico de 25 años, llevaba toda su vida escuchando aquella leyenda. Amaba los coches clásicos y soñaba con restaurarlos. Sin embargo, había una pregunta que nunca dejaba de hacerse: ¿por qué aquel misterioso coche seguía apareciendo después de tantos años? Decidido a descubrir la verdad, pasó semanas investigando en la biblioteca del pueblo. Encontró periódicos antiguos, mapas olvidados y fotografías en blanco y negro donde aparecía un automóvil muy parecido al de la leyenda. También entrevistó a los ancianos del lugar. Todos coincidían en un detalle: el coche siempre aparecía cuando alguien estaba a punto de descubrir un antiguo secreto. Una noche de invierno preparó una cámara, una linterna, herramientas, comida y suficiente combustible. Poco antes de la medianoche llegó a la vieja carretera. El aire era tan frío que apenas podía respirar. Todo estaba completamente en silencio. Cuando el reloj marcó las 12, dos luces comenzaron a brillar entre la niebla. El coche negro apareció lentamente y pasó frente a Daniel. Su pintura parecía nueva, aunque el modelo tenía más de 70 años. Sin pensarlo dos veces, encendió el motor de su vehículo y comenzó a seguirlo. Durante casi 2 horas recorrieron carreteras abandonadas, puentes de piedra, túneles oscuros y bosques donde nunca llegaba la luz de la luna. Finalmente, el misterioso coche se detuvo frente a una enorme mansión completamente abandonada. Daniel entró con mucho cuidado. En el interior encontró relojes detenidos, muebles cubiertos de polvo, retratos antiguos y un enorme garaje oculto bajo la casa. Allí descansaban varios coches clásicos perfectamente conservados, como si alguien los hubiera cuidado durante décadas. Sobre una mesa encontró un viejo diario escrito por un ingeniero llamado Alejandro Vargas. En sus páginas se explicaba que había construido aquel coche utilizando un motor experimental y que había escondido documentos muy importantes para proteger la historia del pueblo durante una época de guerra. Siguiendo las instrucciones del diario, Daniel descubrió una puerta secreta detrás de una enorme estantería. Un largo túnel descendía hacia las profundidades de la montaña. Tras caminar durante varios minutos llegó a una inmensa sala subterránea iluminada por antiguas lámparas. Allí encontró cofres llenos de mapas, fotografías, joyas antiguas, planos de automóviles únicos y documentos históricos que se creían perdidos para siempre. Mientras observaba todo aquello, volvió a escuchar el suave sonido del motor del coche negro. Corrió hacia la salida del túnel y vio como el automóvil comenzaba a alejarse lentamente por la carretera. Daniel intentó alcanzarlo, pero una espesa niebla cubrió todo el camino. Cuando la niebla desapareció, el coche ya no estaba. En el suelo solo encontró una antigua llave de plata con un extraño símbolo grabado. Los expertos confirmaron que los documentos recuperados eran auténticos y permitieron reconstruir una parte muy importante de la historia del pueblo. Daniel recibió premios y reconocimiento, pero nunca pudo explicar quién conducía aquel misterioso coche. Con el paso de los años, la leyenda se hizo aún más famosa. Muchos viajeros visitaban la carretera con la esperanza de ver el automóvil, pero casi todos regresaban sin encontrar nada. Solo unos pocos aseguraban haber visto dos luces blancas perdiéndose lentamente entre la niebla. Hasta el día de hoy,
Cuando el reloj marca la medianoche y el viento sopla entre las arbolas, algunos habitantes afirman que el coche negro sigue recorriendo la carretera en absoluto silencio, esperando a la próxima persona lo bastante valiente como para descubrir el misterio que han permanece oculto.